Good evening. Next chapter leverage. Leverage analysis. First year leverage, meaning of leverage. Leverage. The term leverage represents influence or power. Influence or power. In financial analysis, leverage represents the influence of one financial variable over some other related financial variable. The financial variable may be cost, output, sales revenue, earnings before interest and tax, EBIT, EPS, etc. Generally, if we want to calculate impact of change in variable X on variable Y. It is termed as leverage of Y with X. Leverage of Y with X. Yeah. Measurement of leverage is equal to change in Y divided by Y, the whole divided by change in X divided by X. That means now change in Y divided by Y means percentage of change in Y divided by percentage of change in X. Percentage of change in Y divided by percentage of change in X. So, Mr. Leverage general idea meaning. Term leverage represent influence or power.
So in a financial analysis, leverage represents the influence of one financial variable over some another financial variable. Influence of one financial variable over some other related financial variable. So financial variable in the sense sometimes variable cost maybe cost output sales revenue cost output sales revenue EBIT EPS financial variable. ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ വേരിയബിൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് വേറൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ വേരിയബിളിനെ എത്രത്തോളം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നോർമലി ലിവറേജ് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എഴുതുക. Leverage refers to leverage refers to measure of risk. Measure of risk. Measure of risk. Measure of risk. So, where are the sense? Leverage refers to measure of risk. A business entity may face many risks which can be broadly classified into broadly classified into three. Broadly classified into three. First one, business risk. Then second one, financial risk. Business risk, then financial risk, then total risk. Total risk. Business risk, financial risk. So, in the basis, we will discuss leverage analysis. We will formula major then some analysis. Zero exam question. First, you have to business risk or operating risk. Business risk or operating risk. Business risk or operating risk. Business risk refers to business risk or operating risk refers to risk in the business. Risk in the business. Risk in the business on account of fixed commitments. Underline fixed commitments. Fixed commitments. On account of fixed commitments. That is fixed cost. So business risk refers to risk in the business on account of
fixed commitment. That means fixed cost മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്കിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ബിസിനസ് റിസ്ക്. When a business has fixed cost to incur, has fixed cost to incur, as fixed cost to incur. It is said to be exposed to operating risk. It is said to be exposed to operating or business risk. When a business has fixed cost to incur, it is said to expose to operating risk or business risk. So, fixed cost refers to the cost which has to be incurred, irrespective of the level of activity or production. The level of activity or production. So activity അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസിങ് എത്രയാണ്, സെയിൽസ് എത്രയാണ്, അതൊന്നും ഇറസ്പെക്റ്റീവ്, അതിനൊന്നും കണക്കിലെടുക്കാതെ ഉണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. Fixed cost refers to the cost which has to be incurred irrespective of level of activity or production. So higher the fixed cost, higher the fixed cost, higher the operating risk, higher the operating risk. A lower fixed cost implies lower operating risk. So business risk എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മേജർ ആയിട്ട്. So leverage analysis refers to the measure of risk. So measure of risk ആണ് leverage analysis. So രണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ പറയുന്നു. അത് നമ്മൾ എന്തിലൂടെയാണ്, ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് റിസ്കിലൂടെയാണ് മൂന്ന് ഫോർമുലാസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ബിസിനസ് റിസ്ക് പറഞ്ഞു. ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് നമുക്ക് എത്ര സെയിൽസ് ഉണ്ടോ അത് എത്രയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇത്ര ഒരു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. സോ നമ്മുടെ ലെവൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി 100% ആണെങ്കിലും 80% ആണെങ്കിലും 60% ആണെങ്കിലും എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കോസ്റ്റ്, ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് ഒരു കോസ്റ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് മെഷീനറി, പ്ലാന്റ് മെഷീനറി വാങ്ങിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആണ്. സോ ഫാക്ടറി പ്രിമൈസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആണ്. സോ നമുക്ക് ഫാക്ടറി പ്രിമൈസ് ഉണ്ടാക്കി, സോ അവിടെ നമ്മുടെ ലെവൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ 1000 യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും 10,000 യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരേപോലെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കോസ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഹയർ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ദർ ഈസ് എ ഹയർ business risk or operating risk. Lower fixed cost means lower operating risk.
Operating, next operating leverage. First leverage, operating leverage. Operating leverage. Operating leverage means tendency of operating income. Tendency of operating income in bracket EBIT. To change disproportionately with change in sale volume. So ഇവിടെ നമ്മൾ already ഒരു statement, financial analysis, financial management അല്ലെങ്കിൽ financial analysis വരുന്ന financial statements പല ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So EBIT operating leverage means tendency of operating income. To change disproportionately. എന്ത് വന്നാലായിരിക്കും നമുക്കൊരു ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ചേഞ്ച് വരുന്നത്? ഇബിഐടിയും സെയിൽസ് വോളിയും തമ്മിലൊരു ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ചേഞ്ച് വരുന്നത് എന്ത് കൂടുമ്പോഴോ കുറയുമ്പോഴോ ആയിരിക്കും? പറയാം. ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ particulars amount rupees. Okay. Sales less variable cost. Sales less variable cost എന്ത് കിട്ടും? Contribution. Sales less variable cost is equal to contribution less fixed cost. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? EBIT അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയും. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്. സോ എല്ലാം ഇതിന്റെ ബേസ് എല്ലാം ഇതാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ ഇനി ഒന്ന് വന്നേ. Operating leverage means tendency of operating income. That means EBIT to change disproportionately with change in sales volume. So normally sales volume കൂടുക അല്ലെങ്കിൽ sales volume കൂടുക മീൻസ് എന്താണ്? പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും. അവിടെ എന്ത് കൂടുതൽ വരും? വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? കൂടും അല്ലെ? സോ ഈ പറയുന്ന EBITയും അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റും സെയിൽസ് വോളിയവും തമ്മിൽ ഡിസ്പ്രോപ്പോർഷനേറ്റ് ചേഞ്ച് വരുത്തണമെങ്കിൽ എന്തിന്റെ എഫക്ട് ആയിരിക്കും അത്? ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. സോ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടോ അതിനകത്തോട്ട് വരികയാണ്. ബിസിനസ് റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫിക്സഡ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇൻകർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകുന്ന റിസ്ക് ആണ് എന്ത്? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് റിസ്ക്. ദെൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ്. നമ്മൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ഫസ്റ്റ് ഫോർമുലയിലോട്ട് വരികയാണ്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് മീൻസ് ദ ടെൻഡൻസി ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ടു ചേഞ്ച് ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേറ്റ്ലി വിത്ത് ചേഞ്ച് ഇൻ സെയിൽസ് വോളിയം. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് അവിടെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ചേഞ്ചിന് കാരണം എന്താണ്? ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? നോട്ട് ചെയ്യാം. This disproportionate change. This disproportionate change
This disproportionate change is caused by operating fixed cost. Operating fixed cost. Operating fixed cost, which does not change with change in volume. Which does not change with change in volume. Which does not change with change in sales volume. Yeah. Sales volume. In other words, operating leverage may be defined as the employment of an asset with a fixed cost so that enough revenue can be generated to cover all the fixed and variable cost. All the fixed and variable cost. So, in other words, operating leverage. So, our business entity normal target maximization of profit and maximization of wealth. So that means EBIT maximize sales fixed asset, fixed cost machinery. So operating lever, that means risk profit. So operating leverage may be defined as the employment of an asset with a fixed cost. So angane oru machinery or fixed cost I incur cheyumbol other use cheythu enikku endana enough revenue undakanam endokke cover cheyidanam aa fixed cost cover cheyidu ponam pinne adu produce undana variable cost cover cheyidu povuna reethilulla oru fixed cost aayirikkanam njan incur cheyendathu adana njan endu parayunnathu operating leverage. Next one is the use of asset for which assets for which a company pays a fixed cost. For which a company pays a fixed cost. Fixed cost is called operating leverage. Operating leverage. Next point. Operating leverage. Operating leverage is a function of three factors. Is a function of three factors. Three factors. So operating leverage may be defined as the employment of asset with fixed cost so that enough revenue can be generated to cover all the fixed cost. So, either factor and fixed cost and operating leverage.
So ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത്? ഫസ്റ്റ് വൺ, amount of fixed cost. Amount of fixed cost. So definition at വേറെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളോട് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത്? So that enough revenue can be generated to cover all fixed cost and variable cost. The next one, volume of sales. Variable contribution margin. Variable contribution margin. Variable contribution margin. Variable contribution margin. Then first area, degree of operating leverage. Degree of operating leverage. So DOL. DOL നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന നൊട്ടേഷൻ ആണ് degree of operating leverage. When we measure when we measure this measure magnitude of disproportionate change disproportionate change magnitude of disproportionate change, that means pakka fixed cost change, it is termed as degree of operating leverage. Degree of operating leverage may be defined as percentage change in EBIT with respect to percentage change in sales quantity. Percentage change in sales quantity. So operating leverage ne degree of operating leverage in two formulas under. So next, very important, DOL, degree of operating leverage. First formula, percentage change in EBIT divided by percentage change in sales. Percentage change in EBIT divided by percentage change in sales. Then one formula under degree of operating leverage is equal to contribution divided by EBIT. Contribution divided by EBIT. Contribution divided by EBIT. So sometimes now the percentage now change EBIT അല്ലെങ്കിൽ sales കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല, but അതിലെന്താവും? So ഇതാണ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം this can be written sometimes നമുക്ക് ഈ contribution തന്നിട്ടുണ്ടാവും, fixed cost ഉണ്ടാവും. So sales less variable cost
contribution. So contribution in a less fixed cost. EBIT. EBIT. Sometimes formula contribution divided by EBIT. Sometimes contribution divided by so EBIT contribution to fixed cost. Sometimes values formula contribution divided by contribution minus fixed cost. So contribution minus fixed cost EBIT. Sometimes we question inversion change in EBIT, change in sales. Two formulas are used in the degree of operating leverage. Degree of operating leverage, that means our this formula disproportionate change. So fixed cost angle and then contribution EBIT. There will not be any degree of operating leverage. So risk sales volume proportionate, disproportionate element disproportionate element business risk. That means we are investing fixed cost fact plant and machinery fixed cost incur. So fixed cost variable cost cover EBIT operating leverage. Business risk leverage, operating risk, business risk. Fixed cost fixed cost disproportionate change termed as leverage. So degree of operating leverage may be, so then formula percentage change in EBIT divided by percentage change in sales or contribution divided by EBIT. Contribution divided by EBIT. Clear? Yes, sir. Okay. Next, first business risk discuss business risk associated in leverage operating leverage. Then degree of operating leverage discuss. Then another financial risk. Financial risk. Next year financial risk. Financial risk. Financial risk. Financial risk. Financial risk. Financial risk. So business risk business high and fixed cost incur. So risk fixed cost incur then particular machinery machinery use produce variable produce output sale variable cost cover otherwise contribution negative EBIT contribution in the fixed cost operating profit. So other business risk. Risk financial risk. Financial risk. Capital capital, equity, preference shares, debt. So in equity preference share financial risk. Preference shares preference shares. Then normal scenario debt. So capital structure, capital structure like we are decide equity preference share equity then long time borrowings decide. So repay interest. So loan that means borrowings long time borrowings profit on dangle.
സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ലോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ലോങ് ടേം ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു റീപേ. സോ അതിനുള്ള എന്തുണ്ടാക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ, പ്രോഫിറ്റ്. ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. സോ അങ്ങനെ ഞാനൊരു എന്റെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് ലോങ് ടൈം ലോൺ കൊണ്ടുപോകണം. ഇറ്റ് ഈസ് എ റിസ്ക് ഫോർ മീ. എന്താണ്, എനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഐ ഹാവ് ടു റീപേ ഇൻട്രസ്റ്റ്. Periodically this much interest I have to pay. I has to pay. Clearly? Yes, sir. Clear, Anjani, clear? Yes, sir. Okay. Then, one note here. When a company has borrowings, when a company has borrowings in its capital structure, in its capital structure, in its capital structure, it has a fixed interest burden. It has a fixed interest burden to pay periodically. To pay periodically. Okay. So operating leverage അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് റിസ്കില് നമ്മൾ എന്താണ്, ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്, ഫിക്സഡ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ്. സോ ഫിനാൻസിന്റെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത്, ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. നമ്മളൊരു നമ്മുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്, ഒരു മെഷീനറി ഒക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതൊന്നും നോക്കാതെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെലവാണ്, അതുണ്ടാകുന്ന ചെലവാണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. സോ അതിന്റെ ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേറ്റ്, നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ്, ഡിഗ്രി ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ഫോർമുലയിലെത്തി. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക്. സോ അവിടെ എന്താണ്, നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ലോങ് ടൈം ബോറോയിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബോറോയിങ്സ് ഡെപ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു പേ ഇൻട്രസ്റ്റ്. അത് അവിടെയും അതും എന്താണ്, ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് അവർ റവന്യൂ, നമുക്ക് എന്ത് പേ ചെയ്യണം, ഈ പറയുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യണം അല്ലെ. സോ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം. The interest burden has to meet the interest burden has to meet irrespective of profit, irrespective of profit or financial profit and financial position of the company, financial position of the company, financial position of the company. A company which has which has fixed financial obligation, fixed financial obligation. Underline the word fixed financial obligation, fixed financial obligation, fixed financial obligation due to debt, source in its capital structure, in its capital structure. It is said to be exposed to financial risk. Financial risk. Next one.
higher the interest burden, higher the interest burden, that implies higher the financial risk. Higher the financial risk. Lower the interest burden, that implies lower the financial risk. Lower the financial risk. Clear? Yes, sir. Okay. So degree of operating leverage means എന്താണ്? അല്ലെങ്കിൽ operating risk എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ എന്താണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇൻകർ ചെയ്യാൻ ബിസിനസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇൻകർ ചെയ്തു. ദെൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റിസ്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റലില് അല്ലെ. സോ നമ്മൾ ഫണ്ട് പ്രൊക്വയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഴ്സ് ഡെപ്റ്റ് ലോങ് ടൈം ഡെപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു പേ ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ എ ടൈംലി ബേസിസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ടൈം അനുസരിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. സോ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി, നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടോ, നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്താണോ അതൊന്നും നോക്കാതെ, സോ ഇഫ് വി ബോറോ ലോൺ വി ഹാവ് ടു റീപേ ദാറ്റ് ലോൺ വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഫിക്സഡ് ഒബ്ലിഗേഷൻ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഡെപ്റ്റ് സോഴ്സ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫിക്സഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക്. ക്ലിയർ? Yes, sir. Yes, next. Financial leverage. Financial leverage. Financial leverage. Financial leverage. Financial leverage may be defined as the use of funds with fixed cost. Use of funds with fixed cost in order to increase EPS, earnings per share. In other words, it is the use of company funds. It is the use of company fund on which it pays a limited return. So, financial leverage involves the use of funds. Obtained at a fixed cost. Obtained at a fixed cost. Fixed cost. In the hope of increasing the return to common stockholders. Common stockholders. So the degree of financial leverage. Degree of financial leverage. Degree of financial leverage. Degree of financial leverage. DFL.
Degree of financial leverage. Degree of financial leverage is the ratio. Is the ratio of percentage increase in earnings in EPS, earnings per share, to the percentage increase. Percentage change increase in earnings before interest and tax. In earnings before interest and tax. Earnings before interest and tax. So, therefore, formula degree of financial leverage, DFL. DFL. Let's do formula. Formula DFL. Percentage change in EPS. Percentage change in EPS divided by percentage change in percentage change in EBIT. Percentage change in EBIT. Second formula, DFL is equal to EBIT divided by EBT. EBIT divided by EBT. EBIT divided by EBT. EBIT divided by EBT. So we have formula normally sales variable cost contribution plus fixed cost EBIT. So ഇവിടെ വരെയുള്ള ഏരിയ നമ്മൾ എന്തിനകത്ത് വന്നു ഈ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഏത് റിസ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ലിവറേജിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് അല്ലേ. സോ ദെൻ ഇനി നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജിൽ വന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് വിത്ത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻക്രീസ് ദ EPS. So DFL is the ratio of increase in EPS to the increase in EBIT. ഇവിടെ നോക്കാം EBIT കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത് എന്താണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെച്ചിട്ട് ലെസ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും EBT. ഇൻട്രസ്റ്റിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്ന പോർഷൻ ഏതാണ് EBT ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന EBT. അതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല EBIT ഡിവൈഡഡ് ബൈ EBT. സോ പെർസെന്റേജ് ചേഞ്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം, പെർസെന്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ EPS divided by percentage change in EBIT. Percentage change in EPS. Because degree of financial leverage പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. It is the ratio of percentage increase. നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ഡെപ്റ്റ് പോർഷൻ കൊണ്ടുവരുവാണ് in order to fixed cost in the hope of അല്ലെങ്കിൽ in the hope of increase the return to common stockholders. Increase the return എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സോ എപ്പോഴും കോമൺ സ്റ്റോക്ക് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുള്ള റിട്ടേൺ എന്താണ് EPS ആണ്. അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു ഹോപ്പിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് പെർസെന്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ EPS. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഒരു ടാക്സ് പോർഷൻ പ്ലസ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് അല്ല നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഏതൊക്കെ ഷെയർസ് വരുന്നുണ്ട് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരേപോലെയാണ് പോകുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ EBIT-യും EBT-യും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ, ബിക്കോസ് അതിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഫാക്ടർ എന്താണ് ഫിക്സഡ് ചാർജ് വരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് ഫിക്സഡ് ചാർജ് വരുന്ന ബോറോയിങ്സ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ചാർജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്.
ആണ് എവിടെ കവർ ചെയ്യുന്നത്? ഡിഗ്രി ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ്. ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. സോ 4 ഫോമുല നമുക്ക് ഇനി കമ്പൈൻഡ് ലിവറേജ് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. കമ്പൈൻഡ് ലിവറേജ് ഇൻഫാക്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് 4 ഫോമുല അറിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ നോർമൽ സെനാരിയോയിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് ലിവറേജ് എന്ന് അറിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഫോമുല വെച്ചിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്തിക്കും. പക്ഷെ അറിഞ്ഞിരിക്കാം എന്താണ് ഈ ലിവറേജ് അനാലിസിസ്, എന്താണ് ബിസിനസ് റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റിസ്ക്, ദെൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ്. So degree of operating leverage, percentage change in EBIT divided by percentage change in sales. Degree of operating leverage formula, contribution divided by EBIT. Then DFL, degree of financial leverage, percentage change in EPS divided by percentage change in EBIT, or DFL is equal to EBIT divided by EBT. EBIT divided by EBT. EBIT divided by EBT. സോ നമ്മൾ 3 കാര്യങ്ങളായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. ബിസിനസ് റിസ്ക്, ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക്, ദെൻ ടോട്ടൽ റിസ്ക്, ഓർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം കമ്പൈൻഡ് റിസ്ക്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൈൻഡ് റിസ്ക്. അടുത്ത ഹെഡ് കൊടുക്കാം, ടോട്ടൽ റിസ്ക് ഓർ കമ്പൈൻഡ് റിസ്ക്. Total risk or combined risk. Total risk or combined risk. Total risk or combined risk. The total risk or combined risk. Total risk or combined risk refers to risk faced by a business entity. No, the word combined risk. So that means endana business risk ഉണ്ട്, financial risk ഉണ്ട്. രണ്ട് റിസ്കും കൂടെ ഒരു ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റിക്ക് വരുന്ന റിസ്കിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ടോട്ടൽ റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൈൻഡ് റിസ്ക്. ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് എന്തൊക്കെ ചേരുന്നതായിരിക്കും? ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഓൾ ഫിക്സഡ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ്. All fixed obligations. So that is fixed cost അല്ലെങ്കിൽ fixed operating cost. Then and fixed financial obligation and fixed financial obligation. So നമുക്ക് എന്ത് പറയാമത്? ഫിക്സഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് മീൻസ് പക്കാ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. അതായത് മെഷീനറി ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ എത്ര നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി ലെവൽ എന്താണോ എത്രയാണെന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇൻകർ ചെയ്താൽ നമ്മൾ എന്താണ് പിന്നീട് ഈ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും കവർ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? EBIT കിട്ടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ. അതുകൊണ്ട് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ആ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി എന്താണ് ഫിക്സഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീനറിയും ഉണ്ട്, അതുകൂടാതെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ എന്തുണ്ട്? ഫിക്സഡ് ഒബ്ലിഗേഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? ഡെപ്റ്റ്, ലോങ് ടേം ലോൺ. സോ ഇത് രണ്ടുമുള്ള ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റിക്ക് എന്ത് പറയാം? ടോട്ടൽ റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൈൻഡ് റിസ്ക് ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് മീൻസ് അവർക്ക് എന്തുണ്ട്? ബിസിനസ് റിസ്ക് ഉണ്ട്, ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് ഉണ്ട്. ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. ഇനി നമ്മളൊരു ഫോർമുലയിലോട്ട് വരുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. The total risk അല്ലെങ്കിൽ combined risk, total risk is a product of operating risk and
Financial risk. Financial risk. Next one, when the change in revenue, when the change in revenue of a company has an effect on EPS. Has an effect on EPS. And a change in revenue of a company has an effect on EPS, and when such effect is not proportionate, So no, taking the word revenue, EPS. Okay, so revenue, when change in revenue has of a company has an effect on EPS, and when such effect is not proportionate to change in revenue, the company is said to be exposed to total risk. Exposed to total risk. Revenue EPS effect on the when the change in revenue of a company has effect on EPS, when such effect is not proportionate to the change in revenue. So that means revenue, operating revenue EBIT proportionate revenue already fixed cost EBIT proportionate revenue EPS revenue change EPS proportionate that means that particular business entity has business risk. That means fixed cost on our operating risk. That means our capital structure fixed commitment that means long term borrowings debt under total risk. Business risk and financial risk on the company combined risk on the company total risk on clear? Yes, sir. Yes, sir. Next one, combined leverage. Combined leverage. Combined leverage. Combined leverage. Combined leverage may be defined as combined leverage may be defined as the potential use of fixed cost. That means both operating and financial. So operating fixed cost means machinery company fixed assets machinery operating fixed cost. Financial fixed cost means capital structure long term debt. Okay, so operating and financial fixed cost. So two type operating fixed cost financial fixed cost
യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? കമ്പൈൻഡ് ലിവറേജ്. Which magnifies the effect of sales volume change on the EPS of the firm. Sales volume change on EPS of the firm. Earnings per share of the firm. The next head. Degree of combined leverage. Degree of combined leverage. DCL. So, one formula degree of combined leverage. DCL. Sometimes no, already definition like a combined leverage means product of operating leverage, degree of operating leverage, and degree of financial leverage. Degree of DOL into DFL. No. Sometimes E formula either and E formula use missing or degree of financial leverage or financial or leverage compute another type of question. Then degree of operating leverage formula no. Degree of operating leverage percentage change in EBIT divided by percentage change in sales. Percentage change in sales. അതേപോലെ DFL percentage change ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഫോർമുല? Percentage change in EPS. Percentage change in EPS divided by percentage change in EBIT. So that means now can the cancel EBIT percentage change in EBIT get cancelled. So answer percentage change in EPS divided by percentage change in sales. No, sales volume EPS. Revenue and EPS. Clearly, no. This definition of importance on the exam point of view. Now, to value in depth theory in depth question leverage analysis. So this formula can be written as percentage change in EPS divided by percentage change in sales. Percentage change in sales. That where are the formula DOL contribution by EBIT. Contribution divided by EBIT into DFL in the formula. DFL formula. EBIT divided by EBT. EBIT divided by EBT. So EBIT divided by EBT. EBT. So EBIT get cancelled. So degree of combined leverage formula and degree of combined leverage is equal to contribution divided by EBT. Contribution divided by EBT. Contribution divided by EBT. Clear? So E parana major E parana R formula. So രണ്ട് formula നാല് formula കണ്ടു അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നാണ് DCL
ഡിഗ്രി ഓഫ് കമ്പൈൻഡ് ലിവറേജ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഫോർമുലാസ്. സോ ചുമ്മാ കാണാതെ പഠിക്കാതെ എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റുവൽ ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടി ഫോർമുല അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും ബെറ്റർ. സോ ഒരു നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺസെപ്റ്റുവൽ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാന്ന്, സോ അവിടെ നമുക്ക് നേരിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് ചില കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ EBT തന്നിട്ടില്ല. സോ റവന്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്, വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് തരാനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട്, ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം. ദെൻ EBITയും ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നാൽ EBITയിൽ നിന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറച്ചാൽ EBT ആണെന്ന് അറിയിക്കുക. അല്ലാണ്ട് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാം തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഗീവൺ ആയിരിക്കില്ല. ഈ ഫോർമുലയിലേക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എത്താനായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. സംടൈംസ് ഡയറക്റ്റും ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ എത്താം ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, പ്ലസ് ഈ പറയുന്ന ഫോർമുലാസ്. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? അപ്പം 1, 2, 3 ഫോംസ് എഴുതും. ചേഞ്ച് ഇൻ റവന്യൂ, ചേഞ്ച് ഇൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം, ചേഞ്ച് ഇൻ ഏർണിംഗ്സ് പെർ ഷെയർ. Then you are required to calculate the following of all forms: degree of operating leverage, degree of financial leverage, degree of combined leverage. Okay. So ഇവിടെ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ഫോർമുല, ഫസ്റ്റ് ഫോർമുല എന്താണ്? ഡിഗ്രി ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ്. സോ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ഫോർമുല എന്താണ്? പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ percentage change in EBIT by percentage change in EBIT divided by percentage change in sales. അതേപോലെ DFL എന്തായിരിക്കും? Percentage change in EPS divided by percentage change in EPS divided by percentage change in EBIT. Percentage change in EBIT. The last one, degree of combined leverage, percentage change in EPS divided by percentage change in sales. So if one നോക്കണം, percentage change തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കേസിലും. So form name, then DOL, then DFL, form, then DOL, DFL. So ഇവിടെ percentage change കണ്ടുപിടിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് വേണമെങ്കിൽ DCL, വേറെ ഏത് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാം? DOL into DFL. സംടൈംസ് പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം സ്റ്റുഡൻസിന് നോർമലി വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. സംടൈംസ് നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ DCL കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ ഡയറക്ട്ലി ചിലപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നേരെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൽ ഒരു ഫോർമുലയാണ്. കമ്പൈൻഡ് ലിവറേജ് മീൻസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ഇൻടു ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ്. So first one, form M ന്റെ ഫോം എമ്മില് എത്രയായിരിക്കും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് വരുന്നത്? ഡിഗ്രി ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ready? Ready. Change in operating income എന്ന് പറഞ്ഞാണ് EBIT. Ready. DOL എമ്മിന് 0.9286. DFL $1.2308.
1.2308. Multiplier 1.1429. അതേപോലെ എന്ന പി എ ക്യൂ കിട്ടിയ അഞ്ചന എന്നിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് എന്നിന്റെ 1.2593. 1.2593. Financial leverage 0.7647. 47. Multiply method number 0.963. please. Next one. PA. .52. Point 6053. 0.6053. 0.92. 0.92. Good. One 1.8695. 1.86965. 96. 1.8696. 0.62. 0.6279. Multiply now. 1.17. 1.1739. Then last 1.6. 1.6. Then 0.7. 0.7. 1.12. 1.12. Okay. Just from the ഇതേപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും എക്സാമിന് നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൂത്രനാകുമ്പോഴത്തേക്കും ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ടൈം എടുക്കും. നമുക്ക് 4 മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര മാർക്കിനായിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഓരോ തവണയും ഫോമുല എഴുതി നമുക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു 4 മാർക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ 10-15 മിനിറ്റ് എടുത്താൽ നമ്മൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പറഞ്ഞ 3 മണിക്കൂറിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോർമുലാസ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക, കോൺസെപ്ച്വൽ ക്ലാരിറ്റിയോടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. സോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. ക്വസ്റ്റ്യനും ഇൻഫോം ചെയ്യാം. Second question. Analytical statement of fixed liability is shown below. Is shown on the basis of output level of 800 units. 800 units. Sales and 9,60,000 plus variable cost. Variable cost 5,60,000. So for Shimano contribution 4 lakh plus fixed cost 2,40,000 for Shiba EBIT 1,60,000. Then interest 60,000. So interest for Shiba EBT 1 lakh, then 50% income tax, net income, earnings after tax. Then now calculate degree of operating leverage, financial leverage and combined leverage. So ഇവിടെ നമുക്ക് 2 ഫോർമുല ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പെർസെന്റേജ് ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. സോ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഡിഗ്രി ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ഫോർമുല എന്താണ്? കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ EBIT.
So contribution എത്രയാണ്? 4 lakh. 4 lakhs divided by EBIT 1,60,000. Right answer 4. 2.4. 4 ആണെങ്കിൽ 3 കഴിയത്തില്ല. 2.5. 4 പറഞ്ഞു. ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ 2.5 എഴുതി പറഞ്ഞു 4 ആയിരുന്നു. Then degree of financial leverage. Financial leverage. Formula എന്താണ്? EBIT divided by EBT. So EBIT നമുക്കറിയാം, EBT അറിയാം. 1,60,000 divided by 1 lakh equal to 1.6. Degree of combined leverage. ഇവിടെ രണ്ട് ഫോർമുല വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എല്ലാം given ആണ്. Contribution divided by EBT. Contribution divided by EBT. 4 lakh divided by 1 lakh. DCL അല്ലേ? Equal to 4. Okay. So വേറൊരു ഫോർമുല എന്താണ്? DOL into DFL നമുക്ക് സ്യൂട്ട് ആക്കണം. 2.5 into 1.6. 2.5 into 1.6 also നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടും? 4. No. So ഈ ഫോർമുല എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം. സംടൈംസ് ചില ക്വസ്റ്റ്യനില് നമുക്ക് ഇത് രണ്ടുമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോർമുല വെച്ച് മിസ്സിംഗ് ഫിഗർ ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിവറേജ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരാം. Okay. Yes, sir. Okay. Next question. ഗൗരി കിട്ടിയെന്നല്ലേ? Yes, sir. A firm has sales of rupees 40 lakhs, variable cost 25 lakhs, fixed cost 6 lakh, 10% debt of 30 lakhs, and equity capital of rupees 45 lakhs. Required to calculate operating, financial, and combined leverages. So better എന്താണ്? നേരെ നമുക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെച്ചിട്ട് financial articulates amount rupees. Sales question 40 lakhs less variable cost 25 lakhs. So first ആവശ്യമുള്ള ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 15 lakhs. Contribution 15 lakhs. Then question fixed cost also given plus fixed cost 6 lakhs. Then 9 lakhs. Earnings before interest and tax less interest. So ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ആ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ അവിടെ കാണിച്ചേക്കണം. ഇന്നർ കോളത്തിൽ ചുമ്മാ കാണിച്ചു വിട്ടാൽ മതി, പക്ഷെ കാണിച്ചിരിക്കണം. നമ്മള് എക്സാമിന് നമുക്ക് വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ഒരു വർക്കിംഗ് നോട്ടാണിത്. ഇതാണ് നമുക്ക് ചുമ്മാ എവിടുന്ന് പെറുക്കി എഴുതിയല്ല. 30 lakhs into 10%. 30 lakhs into 10% വരും 3 lakhs. സോ EBITയിൽ നിന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറച്ചാൽ വരും earnings before tax 6 lakhs. Earnings before tax EBT. നമുക്ക് വേണ്ട ലായി നേരെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ്, ഡിഗ്രി ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് DOL. സോ അത് വർക്ക് നോട്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വെയിറ്റേജ് ഉള്ള വർക്ക് നോട്ടാണ് ഈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. then EBIT ഇതും മസ്റ്റായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. DOL degree of operating leverage.
The formula contribution divided by EBIT. Contribution divided by EBIT. Contribution 15 lakhs divided by EBIT 9 lakhs. 15 lakhs divided by 9 lakhs. .30 1.6 67 or 66, etc. Then degree of financial leverage. EBIT divided by EBT. EBIT divided by EBT. 9 lakh divided by EBT 6 lakhs. 9 divided by 6, 1.5. Degree of combined leverage. Contribution divided by EBT. So examine the formula weightage of contribution divided by EBT. 15 lakhs divided by 6 lakhs. 15 divided by 6 equal to 2.5. 2.5. Annual sales of the company is 6 lakhs. Sales to variable cost is 14% and fixed cost on cost other than interest is 5 lakh per annum. Company has 10% debentures of rupees 30 lakhs. You are required to calculate operating, financial and combined leverages. Sales to variable cost is 15%, 150%. So additional direct adjustment. So variable cost percentage same because fixed cost other than interest sometimes fixed cost including interest and sometimes fixed cost other than interest. That means pakka operating fixed cost. So financial interest and financial fixed cost. So fixed cost. So company fixed cost operating fixed cost. Capital structure debt financial fixed cost. Financial fixed commitments. So particulars. Amount rupees. Sales at 60 lakhs. Variable cost at the no, sales to variable cost is 150%. That means sales divided by variable cost 150%. That means 150 sales 150 variable cost 100. 3 by 2. So variable cost at another sales in there. Good. Sales less variable cost. So therefore variable cost is equal to sales into 2 by 3. Variable cost is equal to sales into 2 by 3. Clear? Yes, sir. So our step question additional to adjustment. So sales 150 variable cost 100 that means 2 by 3. So variable cost equal to sales in cross multiply sales into 2 divided by 3. Sales into 2 by 3. That implies 60 lakhs into 2 divided by 3. 40 lakhs. 40 lakhs. So sales in the variable cost contribution. Sales less variable cost is equal to contribution. 20 lakhs less fixed cost other than interest cost. That means pakka operating fixed cost
5 lakhs. So contribution in the fixed cost കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും 15 lakhs. ഇതാണ് 15 lakhs. EBIT less interest. Interest now കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള information question given 11% debentures of 30 lakhs. So 30 lakhs must ആയിട്ട് നോട്ട് ആയിട്ട് അവിടെ തന്നെ കാണിക്കുക 11% കിട്ടും 3 lakhs 30,000. So ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും EBT. സോ നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനുമായി 3 ലിവറേജിങ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് 3 ലിവറേജിങ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ആയി EBT. കിട്ടും 11,70,000. So DOL, DFL and DCL കണ്ടുപിടിക്കാം. DOL is equal to contribution divided by EBIT. Contribution 20 lakhs divided by EBIT 15 lakhs. I'm going 333. DFL, degree of financial leverage. EBIT divided by EBT. Lakhs divided by 11,70,000. $1.2821. DCL. Contribution divided by EBT. 20 lakhs divided by 11,70,000. 1.7094. 1.7094. 1.7094. Video. Okay, next question. Calculate the degree of operating leverage, degree of financial leverage, and degree of combined leverage for the following firms, and interpret the results. Output in units, fixed cost in rupees, unit variable cost, unit selling price, interest expense. Output units, fixed cost, variable cost, unit variable cost, unit selling price, interest expense. So it will knock a particulars PQR. Income statement. Income statement. Particulars PQR. PQR. First, sales volume alla namukku thannikkunna units thannittund, sales value alla thannittund, units thannittund, then endana unit selling price nam. So first case il namukku formula ottadi ezhudida units, output units into selling price per unit. So 250 into 5. 250 into 7.5. 250,000 into 7.5. First case 18,75,000. Otherwise Q in the case 1,25,000 into 7. 8,75,000. 8,75,000. Then otherwise R in the case 7,50,000 into 10.
75 lakhs. Okay. Less variable cost. So, units into variable cost per unit. So 2,50,000 into 5. 1,50,000. Then second one, 1,25,000 into 2. 2,50,000. Then one 7,50,000 into 7.5. 56,25,000. So sales plus variable cost, you get contribution 6,25,000. 6,25,000. 18,75,000. Less fixed cost. Fixed cost, you want a question there? 5 lakhs, 2,50,000, 10 lakhs. Then, EBIT 1,25,000, 3,75,000, 8,75,000. So EBIT less interest expense 75, 25, 75,000, 25,000 EBT. 1,25,000, 75, 50,000. Then 3,50,000, 8,75,000. 8,75,000. So, മൂന്ന് കേസിലും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാം. മൂന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. എത്താവട്ടെ തന്നെ പോവാം. BFL, BOL, DFL, DCL. DCL. So operating leverage കണ്ടുപിടിക്കാം. Contribution formula എഴുതിയാൽ മതി. Contribution divided by EBIT. DFL, EBIT divided by EBT. DCL, contribution divided by EBT. First test rate 6,25,000 divided by EBIT 1,25,000. 5 on item. Then 6,25,000 divided by 3,75,000. 1.6667. 18,74,000 divided by 8,74,000. 2.1429. 1,1429. DFL DCL കണ്ടുപിടിച്ചു. DFL എത്ര കിട്ടും? 3.3. 3.3. എത്ര പറഞ്ഞു? PLT divided by EBT. Second one 1.07. 1.0714. Then third one 1. PCL 12.5. 12.5. 1.78. 1.78. 6. 5, 7, 11, 6.
2.142. 2.1429. Clear? Yes, sir. Yes, sir. So first set of problems ആണ് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് DOL, DFL, DCL കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ്. ദെൻ ഒന്ന് രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള ഒരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനും എത്ര വന്നാൽ ബെറ്റർ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു തിയറി പാർട്ട് കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരാം. സോ റിമൈനിങ് തിയറി പ്ലസ് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നാളത്തെ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ഇന്നത്തെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? Yes, sir. Yes, sir. ബിസിനസ് റിസ്ക്, ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക്, ടോട്ടൽ റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൈൻഡ് റിസ്ക്, ദെൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ്, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ്, ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ്, കമ്പൈൻഡ് ലിവറേജ്, അതിന്റെ ഫോർമുലാസ്. ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ്. സോ ഇതേപോലെ തന്നെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. സോ നമുക്ക് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റുവൽ ക്ലാരിറ്റി, ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സോ നമുക്ക് സംടൈംസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും ഫിനാൻഷ്യൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ചിലപ്പോൾ വേറൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇത്ര ഫിനാൻഷ്യൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സോ ആ മിച്ചമുള്ളത് ഇതായിട്ട് എടുക്കണം. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പക്ക ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ടും റിമൈനിങ് പോർഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടും എടുക്കണം. സോ അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ജസ്റ്റ് ഫോർമുല പഠിക്കാതെ കോൺസെപ്റ്റുവൽ ക്ലാരിറ്റിയോടെ ഫോർമുല പഠിച്ചാലുള്ളതാണ്. സോ ഇതേപോലെ ചെറിയ ക്വസ്റ്റൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക്, പക്ഷെ അതിൽ ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാകും. ദെൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോർമുല തിരിഞ്ഞു പോകരുത്. പിന്നെ വരുന്ന അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഫോർമുല തിരിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. അതും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റനും ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കുന്ന ഏത് ക്വസ്റ്റനും നമുക്ക് 30 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. എല്ലാം ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിലും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? Yes, sir. സോ റിമൈനിങ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.